Hello dear students, welcome to my channel. I am B.R. Nandakumar. So ಈಗ ನಾವು NEET ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಥರ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ PUC ಪಾರ್ಟ್ 1 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್. ಸೊ ಅಪ್ ಟು 7+2 9 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ನೀಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಕ್ವಶನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಅದು ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಚಾನಲ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಸೊ ನೀಟ್ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ನಾನು ಈ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್: if the kinetic energy of a projectile is plotted as a function of the horizontal displacement, the graph will be. So first one, very simple question is that. So this question is based on work power energy chapter ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು. ಈಗ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ವೈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಯೂಶುವಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಇಟ್ ರೀಚಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ ರೀಚ್ ಆದಾಗ ವರ್ಟಿಕಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. So velocity is not equal to 0 when projectile reaches the maximum height. Okay. So after that, ಮತ್ತೆ kinetic energy ಏನಿದೆ ಅದು gradually increase ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಅಂಡ್ ಕಾಂಕೇವ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನೀವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ kinetic energy ಫಾರ್ಮುಲಾ K is equal to half mv². ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಲಾಂಗ್ x ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, y ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಫ್ ಎಮ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ vx² ಪ್ಲಸ್ vy² ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಫ್ ಎಮ್ vx², ಅದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ vy², ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕೈನಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ v² ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು u² ಪ್ಲಸ್ 2as ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಮೋಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ vy² ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು uy² ಪ್ಲಸ್ 2a ಏನಿದೆ ಅದು ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವರ್ಟಿಕಲಿ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಮೋಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ 2g, s ಬಿಕಮ್ಸ್ y ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಜೆಕ್ಟರಿ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ y is equal to ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, tan theta x minus g x² divided by 2u² cos² theta. So this is the expression for trajectory of projectile as a parabola. So ಅಂದ್ರೆ c ಪ್ಲಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ vy², so that is uy² minus 2gy. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ. ಓಕೆ, ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಕೇವ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್. Fourth option is the right answer. Okay, so next question number 2 discuss, man. A ball is moved within Earth's gravitational field following the path shown in figure from point A to point E. The work done by Earth's gravitational force on the ball. Gravitational force on the ball along this path. Okay, ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕ್ವಶನ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ಅರ್ತ್ಸ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಬಾಲ್, ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಪಾತ್ ಟೇಕನ್, ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಮೈನಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಸೊ ಈ ಲೊಕೇಶನ್ ಹತ್ರ ಮೈನಸ್ ಯು ಇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಲೊಕೇಶನ್ ಹತ್ರ ಮೈನಸ್ ಯು ಎ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಇಸ್ ಟೇಕ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಾಮನ್, ಯು ಇ ಮೈನಸ್ ಯು ಎ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ನೋಡಿ ಯು ಇ ಮೈನಸ್ ಯು ಎ, ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಮಗೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅರ್ತ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ದಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ಫೋರ್ಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಪಾತ್ ಟೇಕನ್, ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್. ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 3. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ starts slipping down from point A on an inclined plane AB, which is making an angle theta with the horizontal section. BC is smooth and the remaining CA is rough with the coefficient of friction mu. It is found that block comes to rest as it reaches bottom point A of the inclined plane. So BC is equal to 2 times AC. ಈಗ ಎ ಸಿ ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಬಿ ಸಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ 2 times ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿ ಸಿ ಇಸ್ 2 times ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಮ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ವಿ ವಾಂಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕೆ. ಸೊ ಕೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಟು ಸಿ, ಸೊ ಬಿ ಟು ಸಿ ಅವರು ತುಂಬಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. BC is smooth and there is no friction. A to C, the friction is not equal to 0. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಥಿಯರಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಓದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಈಗ ವರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಥಿಯರಮ್. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಥಿಯರಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ಒಂದು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಏನಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೆ ಎಫ್ ಮೈನಸ್ ಕೆ ಐ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ರೆಸ್ಟ್ ಯು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಫೈನಲಿ ಎ ಹತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಅಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ 0 ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಫೈನಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್, ಇದನ್ನ ನಾವು 2 ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ perpendicular to the inclined plane. So this is angle theta. Okay. So this component is in Bharatandre mg cos theta Bharata, and this one is mg sin theta. So mg cos theta balances with what normal reaction. So mg cos theta and this is normal reaction. ಎರಡು equal and opposite ಇರುತ್ತೆ. So vertical equilibrium condition apply ಮಾಡಿದ್ರೆ, so n is equal to ನಮಗೆ mg cos theta ಬರುತ್ತೆ, right? ಈಗ ನೋಡಿ, so friction is equal to mu into n. n is mg cos theta. So ಇದೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ಸೊ ಈಗ ಆರಾಮಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ವರೆಗೂ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಎಮ್ ಜಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ, ಓಕೆ, ಇಂಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿ ಟು ಎ, ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿ ಟು ಸಿ 2x, ಎ ಟು ಸಿ ಎಕ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2x 3x ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ force moving in the same direction, cos 0 is 1 ಆಗುತ್ತೆ. And work done by friction. So friction opposes the direction of motion. Displacement ಗೆ opposite ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಅಂದ್ರೆ mu mg cos theta, cos 180
ಸೊ ಕಾಸ್ 180 ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮೈನಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಬರುತ್ತೆ 0. ಈ ಟರ್ಮ್ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಎಮ್ ಜಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ 3x ಓಕೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮ್ಯೂ ಎಮ್ ಜಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ಈಗ ಯಾವ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಎಮ್ ಜಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. mg get cancels here. So sin theta by cos theta ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ tan theta into ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ mu mg cos theta ಅದು ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಫ್ರಮ್ ಬಿ ಟು ಸಿ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್, ಎ ಟು ಸಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರಮ್ ಸಿ ಟು ಎ. ಬಿ ಟು ಸಿ ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಬೈ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಇಂಟು 3 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮ್ಯೂ. ಸೊ ಈಗ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಕೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 3. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್. ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಏನೋ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 4 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಫ್ ದ ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಫ್ಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೆನ್ಷನ್, ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಫ್ಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೆನ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕೇಬಲ್. ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಟೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಕೇಬಲ್, ಇದು ವೆಯ್ಟ್. ಓಕೆ, ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ವಿತ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಅಂದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆಯ್ಟ್. ಸೊ ಈಗ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಮ್ ಜಿ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು m into a is 0, so 0 ಬರುತ್ತೆ, t is equal to mg ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ. ಸೊ ಬಟ್ ಇದು ಟ್ರೂ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ರೀಸನ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವೆಲ್ ಇಫ್ ದ ಲಿಫ್ಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲಿಫ್ಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಓಕೆ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಓಕೆ, ಬಟ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಇಸ್ 0. ಸೊ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಬಾಯ್ಸ್ ಫೀಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಲಿಫ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಯ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಲಿಫ್ಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಯ್ ಸೊ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ವರ್ಟಿಕಲಿ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಮೂವ್ ಆದ್ರೆ ವೆಯ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಮೂವ್ ಆದ್ರೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಬಾಯ್ ವೆಯ್ಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮೋರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಎ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್. ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್. ದ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. The next question number 5. The following figure shows a liquid flowing ideally. Liquid is flowing ideally through a tapered tube. Single tube manometers are connected at 3 positions around the tube. Identify the diagram showing the correct rise of liquid in tubes. So ಈ ಕ್ವಶನ್ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಟೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಏರಿಯಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ 1, 2, 3 ಅಂತ ನಾನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಮಿನಿಮಮ್, ಥರ್ಡ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಇನ್ನು ಮಿನಿಮಮ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಲೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ, ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಆಗಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಇದು ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಸೊ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಬರ್ನೌಲಿಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಬರ್ನೌಲಿಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ P ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ರೋ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ರೋ ಜಿ ಎಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರೋ ಜಿ ಎಚ್ ಕೂಡ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ರೋ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಸೊ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಸೊ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರೆಷರ್ಗೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೋ ಜಿ ಎಚ್. ಸೊ ಎಚ್ ಇಸ್ ದ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ರೈಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಟ್ಯೂಬ್. ಸೊ ಪಿ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಎಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೋ ಜಿ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಯಾವಾಗ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಪ್ರೆಷರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಟ್ ಕೂಡ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ಯೂಬ್, ಥರ್ಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಹೈಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಕೂಡ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಏರಿಯಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಪ್ರೆಷರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್, height of liquid rise decreases, gradually decrease ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ. ಸೊ ಪ್ರೆಷರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹೈಟ್ ಕೂಡ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲೂ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್. ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. The next question number 6. A vehicle travels of the distance with speed v and the remaining distance with speed 2v. The average speed. Not average speed is equal to total distance traveled. First of x under choose mana, next of x under choose mana. Illi t1 plus t2 barate. So v is equal to formula x by t. So time taken by the vehicle to cover first of distance x with speed. Your speed, that is v speed. The next 2v there. Andre v bar is equal to x plus x 2x agate. T1 is x divided by v. T2 is x distance but speed is 2v there. So 2x divided by x by v is taken as common. 1 plus 1 by 2. So x cancels here. So 2v divided by 2 plus 1 is 3. 3 by 2. 1 by 2 shift ಮಾಡಿ 2 into 2 ಏನಾಗುತ್ತೆ 4. 4v by 3. So the right answer is fourth option. So fourth option is the right answer. So we know 6 questions complete right. So next question number 7. The net gravitational force acting. Net gravitational force acting on a particle when 3 such particles are situated on 3 vertices of equilateral triangle of side A. So this is side A. Force acting on M due to M, attractive. Force acting on M due to M, this is also attractive. So then A, B, C and choose mana. So this is FA vector and this is FB vector. FB vector and this one is FA vector. So angle in between them is 60. Very simple. Resultant force in barate square root of. So ಇಲ್ಲಿ FA and FB ನೋಡಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಮಾಸಸ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ FA FB ಸೇಮ್. ಅದನ್ನ F ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಈಗ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಡಿಷನ್, ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಲಾ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಡಿಷನ್. 2 forces acting at the same point. Resultant root in ಬರುತ್ತೆ FA square plus FB square plus 2 FA FB cos 60. So FA is equal to FB, ಅದನ್ನ F ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ F square plus F square plus 2 F square cos 60 is 1 by 2. So 2 cancels here. So root 3 times F square agade. 3 ge root 3 barate. F square ge root F barate. So root 3 F is G M square divided by A square. So the right answer is fourth option. Okay. So next question number 8. The radius of planet is twice the radius of Earth. So radius of planet in ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, twice the radius of Earth ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So both have almost equal average mass densities. And the density of planet is equal to density of Earth. Density is mass by volume. Mass of the planet divided by 4 by 3 pi rp cube. So rp is 2 times r area. So 2re whole cube ಮಾಡೋಣ. So 8 times re cube ಆಗುತ್ತೆ. So that is equal to mass of Earth divided by volume of Earth 4 by 3 pi re cube ಬರುತ್ತೆ. So ಈಗ ನೋಡಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತಾ, 4 by 3 pi 4 by 3 pi re cube ಕೂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. Mass of the planet is 8 times the mass of the Earth ಆಗುತ್ತೆ.
So Vp is the escape velocity of the planet, V is the escape velocity of the Earth. We want the relation. So escape velocity and the step number 1. Step number 2 ali nimge escape velocity formula root 2 gm by r flash agbeku. So the escape velocity of Earth, so it root 2 gme divided by n barate r e barate. So escape velocity of the planet is root 2 gm. Mass of the planet is 8 times the mass of the Earth divided by radius of the planet is 2 times the radius of the Earth. 2 ones, 2 fours. So 4 here root n barate, 2 barate. Remaining ಏನಇದೆ the escape velocity of Earth agate. So the right answer is second option. Second option is the right answer. The next question number 9. ಇದು ಅಷ್ಟೇ. So statements ನೀವು analyze ಮಾಡಬೇಕು graph ನೋಡ್ಕೊಂಡು. So which of the following is correct regarding the graph in which the motion of two persons A and B is shown from their home to their office. Home of A is taken origin, X is the position and T is the time. Okay, graph observe ಮಾಡಿ. ಈಗ two person A and B ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಬ್ರದು ಹೋಮ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಹೋಮ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಎ ಅದು ಆರಿಜಿನಲ್ ಇದೆ, ಇದು ಹೋಮ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಎ. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಹೋಮ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅವರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಟ್ ಟೈಮ್ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇದೆ. ಎ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಟ್ ಟೈಮ್ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 12 ಸೆಕೆಂಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇವನು ಅರ್ಲಿ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ, ರೈಟ್? ಪೊಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್. ಟೈಮ್ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮೂವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ. ಇವನು 12 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಯಾವುದು? ಬಿ. ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಅರ್ಲಿಯರ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಟ್ರೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಎ ಮೂವ್ಸ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಬಿ. ಓಕೆ, ಈ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಂ ಎ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೋರ್ ದನ್ ಎಂ ಬಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಟಿ ಗ್ರಾಫ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಸೊ ವಿ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ ವಿ ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಮೂವ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಬೋತ್ ಮೀಟ್ 150 ಮೀಟರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಟೂ ಪರ್ಸನ್ಸ್, ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಹತ್ರ ಟೂ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು 150 ಮೀಟರ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಆರಿಜಿನ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ 150 ಮೀಟರ್ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಬಟ್ ಬಿ ಇಂದ 50 ಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಬೋತ್ ಮೀಟ್ ಅಟ್ 50 ಮೀಟರ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಬಿ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಟ್ರೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ. ಆಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಆಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡಿ. ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ, ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 10. ಎ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ 100 Newton, force of 100 Newton acts on a block always acting opposite to its velocity. Opposite to its, always acts opposite to its velocity. This point is very important. F vector is always anti-parallel to V vector ಅಂದ್ರೆ anti-parallel to S vector ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. So work done ಏನಾಗುತ್ತೆ, Fs cos 180 ಆಗುತ್ತೆ. So work done is equal to minus Fs ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ 100. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆಂಟಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ವಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋಬಾರ್ದು. ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ 10 minus 4 ಫಸ್ಟ್ ಕವರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 10 minus 4 6 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10 minus 6 then to 6 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 10 minus 6 ಅದು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 10 minus 4 6, 10 minus 6 4 ಅಂದ್ರೆ 6 plus 4 10 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? 100 into 10. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ minus 1000 joule. The right answer is fourth option. Fourth option is the right answer. The next question number 11. Copper of fixed volume B. Copper of fixed volume B is drawn into a wire of length L. When this wire is subjected to constant force F, the extension
produced in the wire is delta L, which of the following graph is straight line? This is also very simple. Young's modulus y is equal to f by a divided by delta L by L. This is the formula. F by a L by delta L barate. Okay, but volume is equal to A into L. So A is equal to V by L. So ಇಲ್ಲಿ constant ಬಂದು Y, same material, but a fixed volume V constant. ಮತ್ತೆ ಕಾಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸೇಮ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ವೈ ಸೇಮ್, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಫ್ ಎಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಇಸ್ ವಿ ಬೈ ಎಲ್ ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್, ಅಂದ್ರೆ ಎಫ್ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಿ ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್, ಸೊ ವೈ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಯಾವುದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, y is constant, f is constant, v is constant, andre L square by delta L is constant. L square is directly proportional to delta L ಆಗುತ್ತೆ. So illa delta L is directly proportional to L square. So ಈಗ graph of delta L versus L square, we will get a straight line passing through the origin. So the right answer is second option. Second option is the right answer. The next question number 12. So this is not a direct question. The ratio of distances traveled by freely falling body andre. So formula Sn is equal to u plus of a of 2n minus 1, fourth kinematic equation. Freely falling starting from rest, initial velocity is 0. So a becomes moving downwards under gravity freely, and a becomes plus g. So S1 is equal to of g of 2 minus 1 barata. S2 is equal to of g of 4 minus 1 3. S3 is equal to of g of 6 minus 1 5. So the ratio of S1 is to S2 is to S3, so on n barata. So this is 1 is to 3 is to 5 is to 7 is to so on. So the right answer is the fourth option. The fourth option is the right answer. So next question number 14. The fluid is in a streamlined flow through a horizontal pipe with a variable cross-sectional area. Which of the following statements is correct? Agli nan discuss madidine nodi. Bernoulli's equation ಮತ್ತೆ equation of continuity ಅದು ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಿದೆ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಏರಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಟ್ ದ ನ್ಯಾರೋಯೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಟ್ ದ ವೈಡೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ರೋ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಪೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, ರೋ ಜಿ ಎಚ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ರೋ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸೊ ವೈಡೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರೂ. ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟ್ರೂ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ನೋಡೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೂ ಇದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 14 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಎ ಮಾಸ್ is thrown vertically upward ಒಂದು ಬಾಡಿನ ನಾವು ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ u ಇದೆ, ವರ್ಟಿಕಲಿ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸರ್ಟನ್ ಹೈಟ್ ರೀಚ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬಿಕಮ್ 0. ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ v is equal to u minus gt ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ u ಇಲ್ಲಿ v 0 ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ u is equal to gt ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ u is positive here, g is negative ಆಗುತ್ತೆ, and then it is moving downwards. So a becomes ಏನಾಗುತ್ತೆ plus g, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ starting from rest ಅಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ initial velocity is 0 ಬರುತ್ತೆ. So then v is equal to u plus gt. So ಇಲ್ಲಿ u 0 ಆಗುತ್ತೆ, but velocity is moving in opposite direction. ಇದು ವರ್ಟಿಕಲಿ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜಿ ಟಿ. ಸೊ ಬಟ್ ಈ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಲ್ಲ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಲ್ಲ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಲ್ಲ,
ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಟೈಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್. ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರೋದು, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 15. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 15 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2 ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 2 ಸ್ಟಾರ್ಸ್. 2 stars of equal mass rotate about a common center of mass in a common circular orbit. Common circular orbit. Question ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು. ಈಗ 2 ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೇಮ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾಸ್ ಎಂ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ನೋಡಿ ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಸಸ್ ಎಂಎಂ ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಸೆಂಟರ್, ರೇಡಿಯಸ್ ಇಸ್ ಆರ್. ಸೊ ಸಪರೇಷನ್ ಇಸ್ 2r ಆಗುತ್ತೆ. ಸಪರೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ಸ್ 2r. ಟೋಟಲ್ ಮಾಸ್ ಎಂ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 2m. ಸೊ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಸ್ಟಾರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, m/2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. F is equal to G 2 masses m/2 into m/2 divided by separation is 2r square, 4r square ಆಗುತ್ತೆ. 1/2 into 1/2, 1/4 into 1/4, so 1/16 gm square divided by r square, that is the gm square divided by r square ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ gm square divided by 16r square. Right answer is third option. Third option is the right answer. The next question number 16 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Stress strain curves for 4 metals are shown in figure. Which metal has maximum Young's modulus? So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಲೋಪ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. Young's modulus ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ಲೈನ್ಗೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ Young's modulus ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎ ಲೈನ್ಗೆ ನೋಡಿ ಆಂಗಲ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಈಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಫಾರ್ ಎ ಲೈನ್. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ Young's modulus is maximum for line A. So A ಗೆ maximum ಬರುತ್ತೆ because MA is minimum ಅಂದ್ರೆ Young's modulus of A is maximum. Inversely proportional ಆಗುತ್ತೆ, right? So next question number 17. A car starts from rest, accelerates at 5 meter per second square. Question ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಈಸಿ ಇದೆ. ಸೊ ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಕಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ is 0, that is moving with acceleration is 5 meter per second square and the time is 4 seconds. So 4 seconds ಆದ್ಮೇಲೆ, so 4 seconds ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಕಾರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ v is equal to u plus 80 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. v is equal to u plus 80 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, u is equal to 0, a is 5, time is 4 ಅಂದ್ರೆ ಇದು 20 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎ ಬಾಲ್ ಇಸ್ ಡ್ರಾಪ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಎ ವಿಂಡೋ ಅಂದ್ರೆ 4 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ವಿಂಡೋ ಇಂದ ಒಂದು ಬಾಲ್ ನ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಅದರ ಟ್ರಾಜೆಕ್ಟರಿ ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರದ್ದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ 4 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಸೊ ಅದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಏನು ಬಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 20 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಮತ್ತೆ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಇದು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಮೋಷನ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಬರುತ್ತೆ. ಎಂಟೈರ್ ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 20 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ.
ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ಬಾಲ್ ಅಟ್ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6 ಸೆಕೆಂಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 4 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. 2 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 20ನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ವಿ ವೈ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಪ್ಲಸ್ ಎ ಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಜಿ, ಇದು ಯು ಐ ಬಿಕಮ್ 0 ಬಿಕಾಸ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಲೊಕೇಶನ್ ball having only horizontal velocity, so vertical component 0 ಆಗುತ್ತೆ. So this is Vy is equal to A becomes G ಅಂದ್ರೆ 10 times 2 ಅಂದ್ರೆ ಇದು 20 ಬರುತ್ತೆ. So V is equal to root Vx square plus Vy square, root 20 square plus 20 square, root 2 times 20 whole square ಅಂದ್ರೆ root 220 ಬರುತ್ತೆ. So ಇದು velocity after 6 seconds. Acceleration that is due to gravity A is equal to G ಅಂದ್ರೆ A is equal to 10 meter per second square. ಈ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ acceleration due to gravity G ಬರುತ್ತೆ, that is vertically downwards. The right answer is 20 root 2 10. ಇದು velocity ಏನಿದೆ acceleration. Second option is the right answer. So next question number 18. Two particles A and B are moving in a uniform circular motion in concentric circles of radii RA and RB and the speeds V and VB. Their time periods of rotation are the same. The ratio of angular speed, so omega is equal to 2 pi by T. So V is equal to R omega, omega is equal to V by R. Actually this is constant here. T constant ಆದರೆ V by R constant, omega ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ constant. ಅಂದ್ರೆ omega 1 by omega 2 ಏನು ಬರುತ್ತೆ 1:1. Direct question ಇದು. Level 1. 1:1 is the right answer. Time period constant ಆದರೆ angular speed constant ಆಗುತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. So next question number 19. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಕ್ವಶನ್ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಟೈಮ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈಗ ನೋಡಿ, a rod of mass m ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. rod of mass m, length l ಇದೆ. ಓಕೆ, mass m ಇದೆ, length l, suspended vertically at its highest point. ಇದು highest point A. The rod is held so that it is horizontal. ಅಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಹೀಗಿದೆ ರಾಡ್, ಇನಿಷಿಯಲಿ ಹೀಗಿದೆ horizontal. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಹತ್ರ ಹಿಂಜ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ, ಹೀಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ, ರೈಟ್. So the rod is held so that it is horizontal, free to rotate about A. ಅಂದ್ರೆ A ಬಂದು axis of rotation ಆಗುತ್ತೆ, then released. There is no friction anywhere. So ಇಲ್ಲಿ weight mg acts downwards ಬರುತ್ತೆ. So this is center of mass. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ center of mass ಬರುತ್ತೆ, ಇದು center of mass mg, so acts downwards. The force exerted by hinge, ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಗೇನ್ ಇನ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಎಮ್ ಜಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ರೀಚ್ ಆದರೆ ಎಮ್ ಜಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿರೋದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ರೀಚ್ ಆದರೆ ಎಮ್ ಜಿ ಎಲ್ ಬೈ 2 ಬರುತ್ತೆ. ಎಮ್ ಜಿ ಎಲ್ ಬೈ 2, ಹೈಟ್ ಬಂದು ಎಮ್ ಜಿ, ಹೈಟ್ ಬಂದು ಎಲ್ ಬೈ 2 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಮ್ ಜಿ ಇಂಟು ಎಲ್ ಬೈ 2. ಸೊ ಇದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ರೀಚ್ ಆದರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ 0 ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ 0 ಬರುತ್ತೆ. So ಇದು change in potential energy. So that is actually loss in potential energy, that is equal to gain in ಅದು rotational kinetic energy ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು of I ಅಂದ್ರೆ moment of inertia of the rod about an axis passing through one end ಅಂದ್ರೆ ಅದು m l square divided by n ಬರುತ್ತೆ 3 into n ಬರುತ್ತೆ of I omega square. I ಅಂದ್ರೆ moment of inertia of the rod about an axis passing through one end. Okay, ಸೊ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಎಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 1L ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ.
2 ಕೂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗದೆ ಅಂದ್ರೆ 3g ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಫೋರ್ಸ್ ಎಫ್ at A, force exerted by hinge at A ಅದನ್ನ ಎಫ್ ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಮ್ ಜಿ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಫ್ ಎ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಎಮ್ ಜಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಫ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಎಮ್ ಜಿ. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ದಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಎಫ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಎಮ್ ಜಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಫ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಎಮ್ ಜಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಒಮೆಗಾ ತಗೋಬೇಕು ನಾವು. ಎಂ ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 3g/L ಇಂಟು ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಆರ್. ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ರೊಟೇಟ್ ಆದಾಗ ರೇಡಿಯಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ L/2 ಬರುತ್ತೆ. L/2. ಸೊ ಎಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ 3/2 mg ಪ್ಲಸ್ mg ಏನಾಗುತ್ತೆ 5/2 mg ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 2.5 mg. 2.5 mg. So the right answer is 2.5 mg. What is fourth option? Fourth option is the right answer, 2.5 mg. Next question number 20. Buses play between two towns separated by 6 kilometers. Those going from A towards B go at 20 kilometers per hour. 20 kilometers per hour. So A to B travel ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ speed ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So 20 kilometers per hour. While those going from B to A, the speed is 30 kilometers per hour. So if a passenger were to make a round trip from A to B and back to A without stopping his average speed. So it is very simple question. So average speed, total distance covered 6 plus 6 divided by time taken by the bus to travel from A to B. So distance covered 6, speed 6 divided by in 20. Next distance covered from B to A 6 divided by speed the change after 30 there. 6 plus 6 12. 6 by 10 now common ತೆಗೆಯಬಹುದು. So 1/2 plus 1/3 ಬರುತ್ತೆ. So 1s are 2s are. So 10 into 2 20 ಆಗುತ್ತೆ. So divided by LCM is 6. 3 plus 2 is 5. 1s are 4s are. 6 into 4 is 24. 24 kilometers per hour. So the right answer is second option. Second option is the right answer. The next question number 21. ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದು. ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ measured the diameter of a small steel ball using screw gauge. The least count is given, that is 0.001 centimeter. The main scale reading P scale reading ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, that is 5 millimeter. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ, ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗೆ ನಾನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 0.5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ HSR ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದ ಮೇನ್ ಸ್ಕೇಲ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ಸ್ಕೇಲ್ ರೀಡಿಂಗ್ PSR and 0 of circular scale divisions coincide with 25 divisions above the reference level ಅಂದ್ರೆ HSR. ಸೊ ಇದು ಬಂದು 25 ಇದೆ. The screw gauge has 0 error. ಅಂದ್ರೆ ಇದು -4 into 0.001 centimeter. So least count. So this is 0 error. Least count into 0 error ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So ಈಗ what is the formula? The formula is TR is equal to PSR. Okay, plus HSR minus ZE into LC. This is the formula. PSR is 0.5 centimeter. So HSR is 25 minus of minus plus 4. 25 plus 4 ಏನಾಗುತ್ತೆ 29 into 0.001 centimeter. ಇದು 0.029 ಆಗುತ್ತೆ centimeter. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇದು 0.029 centimeter ಅಂದ್ರೆ 0.529 centimeter. The right answer is fourth option. Fourth option is the right answer. The next question number 22. The displacement
of the point P on the wheel. The figure observe ಮಾಡಿ as a wheel completes of revolution ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ ನೋಡಿ. P is the initial location, P dash is the final location of the P. So this is the shortest distance between initial and final location. So off rotation complete ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ so distance covered ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, distance covered pi r ಬರುತ್ತೆ. So diameter is 2r ಇದೆ. Pythagoras theorem ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. So ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ p dash p dash is equal to square root of pi square r square plus 4r square. So r square is common, take it as outside, or root pi square plus 4 ಬರುತ್ತೆ. The right answer is fourth option. The fourth option is the right answer. Next question number 23. Two bodies with equal linear momentum have kinetic energy ratio ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Kinetic energy in terms of momentum k is equal to p square by 2m ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ p1 is equal to p2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರೂಟ್ 2m1 k1 2m1 k1 is equal to root 2m2 k2. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ squaring on both sides. Squaring on both sides. Square root get cancels. 2 cancels here. So m1 by m2 is equal to k2 by k1. K2 by k1 nodi k1 by k2 16 is to 9. K2 by k1 9 by 16. The right answer is the first option. First option is the right answer. So next question number 24. Find the value of u so that the ball reaches at point B. So this is actually the projectile motion. So ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ u does not lie in x and y. ಅದನ್ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ಟೂ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್, ಒಂದು ux ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು uy ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ horizontal motion ಇದೆ, so vertical motion ಇದೆ. ux is u cos 45, u by root 2 ಆಗುತ್ತೆ. uy is u sin 45. So sin 45 is 1 by root 2, u by root 2 ನೇ ಬರುತ್ತೆ. So ಈಗ for horizontal motion, journey takes place from A to B. For horizontal distance covered from A to B is 15 meter. ತುಂಬಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಸ್ಟ್ v is equal to u plus at ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ horizontal motion acceleration is 0. Projectile motion ಅಲ್ಲಿ horizontal velocity constant, acceleration along x direction 0 ಆಗುತ್ತೆ. So v final velocity v is equal to ಅದು u ಅಂದ್ರೆ initial velocity along x direction, u divided by ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ root 2 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ s is equal to ut plus of a t square. ಸೊ ಈ ಟರ್ಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ horizontal motion 0. s is equal to 15 u into u ಅಂದ್ರೆ u by root 2 ಆಗುತ್ತೆ. For horizontal motion u becomes ux is u by root 2. So into t. So t is equal to 15 root 2 divided by u ಬರುತ್ತೆ. Okay. So ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಮೋಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಮೋಷನ್ ನೋಡಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ s is equal to ut plus of a t square. For vertical motion ನೋಡಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ 10 ಮೀಟರ್. ಇದು 10 ಮೀಟರ್ ಇದೆ, ಇದು 20 ಮೀಟರ್. ಸೊ ಇದು 10 ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು 10. A to B ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ಡ್ 10 ಮೀಟರ್. 10 ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ u becomes uy, u by root 2. t ಈಗ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ 15 root 2 by u minus vertically upward minus g minus 10 t square and 15 square root 2 square is 2 divided by u square. So root 2 u cancel ಆಗುತ್ತೆ. 15 minus 10 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 5 ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ 1s 5s. So 5 into 15 whole square
ಇದು into t ಇದೆ, into t, right? So this is t ಗೆ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಇದು 5 into 15 whole square 2 divided by u square. U square ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ, u square ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ನೋಡಿ 5 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್. ಏನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ 15 minus 10 5 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು 15 5 2 15 5 2 divided by u square. 1 by u square ಮತ್ತೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ u is equal to root 15 square ಅಂದ್ರೆ 15 root 2. ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ 15 square ಗೆ root 15, 2 ಗೆ root 2, 15 root 2 ಬರುತ್ತೆ. Okay, the next question number 25. A fluid is flowing through a horizontal pipe varying cross section with the speed small v at a point where the pressure is P Pascal. At another point, pressure is P by 2, speed is capital V. If the density of the fluid is rho and the flow is streamlined, then V. Bernoulli's equation for horizontal motion, rho gauge constant. So you got first location of the pressure P plus of rho velocity small v square, that is equal to second location P by 2. So velocity is V, and of density is same rho. So capital V square ಬರುತ್ತೆ. So P minus P by 2, P by 2 ಬರುತ್ತೆ. So of rho take it as common, ಏನಾಗುತ್ತೆ capital V square ಇದು ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದರೆ minus small v square, 1 by 2 rho constant. So 2 cancel ಆಗುತ್ತೆ, 2 cancel ಆಗುತ್ತೆ. P by rho is equal to capital V square, small v square ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, small v square plus P by rho is equal to capital V square, square root ಮಾಡಿದಾಗ root V square plus P by rho. Second option is the right answer. Next question number 26. ಇದು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಡಿ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳೋದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಎ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಚೈನ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಸೋ ದಟ್ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್. ದ ಚೈನ್ ಇಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ವೆನ್ ಆಫ್ ಆಫ್ ದ ಚೈನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಫಾಲನ್, ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಿಸೆಂಡೆಡ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ ಮಾಸ್, ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಡಿಸೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಫ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಫಾಲ್ ಆದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಜೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಫಾರ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಚೈನ್. ಓಕೆ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಹೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಇಂದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಗೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲೆಂತ್ ಎಲ್ ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, L by 2 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ L by 2. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ನೋ ಇಶ್ಯೂ, ಇದೇನು ತಲೆನೋವಿಲ್ಲ. ಬಟ್ 50% ಆಫ್ ದ ಚೈನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೇಲೆ ಫಾಲ್ ಆದಾಗ ಈ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಟಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆಗ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಓಕೆ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ವರ್ಟಿಕಲಿ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ 50% ಆಫ್ ದ ಚೈನ್ ಹೀಗೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೇಲೆ ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, 50% ಹಾಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆಫ್ ಮಾತ್ರ ಫಾಲ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್, ಇದು ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಚೈನ್ ಓನ್ಲಿ, not the entire chain. This point is very important. It is center of mass of chain. Andre idu final location of center of mass of the entire chain agodilla. Idu center of mass of the initial location for the entire chain. Idu center of mass of the just half of the part. Okay. So iga nodi illinda illige distance L by 2. So center of mass in the ground distance is L by 4 agade. Iga ನೀವು final height of center of mass of the entire chain. Okay,
ಎಂಟೈರ್ ಚೈನ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ m1r1 ಪ್ಲಸ್ m2r2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ m1 ಪ್ಲಸ್ m2. ಇಲ್ಲಿ m1 ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, h1 ಬರುತ್ತೆ. m1 ಅಂದ್ರೆ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಚೈನ್, ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಚೈನ್ ಫಾಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಮಾಸ್ m/2 ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಣ. ಎಂಟೈರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಚೈನ್ ಇಸ್ m, ಅಂದ್ರೆ ಇದರದ ಮಾಸ್ m/2. ಸೊ ಹೈಟ್ ಏನಿದೆ, ಇದು ಹೈಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಮ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್, ಓಕೆ, ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೇಲೆನೇ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಹೈಟ್ 0. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಸ್ m/2. ಸೊ ಅದರದ್ದು ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ L/4 ಇದೆ. L/4 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಮಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ m ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ m L/8 into m. So mm cancel ಆಗುತ್ತೆ. So this is the center of mass of the n-type chain. So after 50% of chain falls on the ground. Okay, 50% fall ಆದ್ಮೇಲೆ entire chain, okay, center of mass location from the ground ಅದು L/8 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಫಾಲ್ ಆಯ್ತು, ಎಷ್ಟು ಡಿಸೆಂಡ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸೆಂಡ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, L/2 minus L/8. So L/2 is common. 1 minus 1 by 4 ಬರುತ್ತೆ. 1 minus 1 by 4. So L/2, 4 minus 1, 3 by 4. ಅಂದ್ರೆ 3L/8 ಬರುತ್ತೆ. 3L/8. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ 3L/8, fourth option. Fourth option is the right answer, 3L/8. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 27. ಇಫ್ ದ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು gravity is 10 meter per second square and the units of length and time are changed in kilometer hour, the numerical value of acceleration due to gravity. ಈಗ ನೋಡಿ 10 meter per second square ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 1 kilometer per 1 hour ಅಂದ್ರೆ 1000 meter divided by 3600 second. 2 zeros cancel ಆಗುತ್ತೆ. So 1 meter per second is 36 by 10 kilometer per hour ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ 10 ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಮೀಟರ್ per second into per second. ಸೊ 10 meter per second kilometer per hour ಅಲ್ಲಿ 36 by 10 kilometer per hour. ಮತ್ತೆ 1 hour is equal to 3600 seconds. So 1 second is equal to 1 hour divided by 3600. So 1 second ಅಂದ್ರೆ 1 divided by 1 hour divided by 3600. So 10 cancel ಆಗುತ್ತೆ. 36 into 36 into 100 ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ per hour square. So 36 into 36 1296 ಬರುತ್ತೆ. 2 zeros fall ಆಗುತ್ತೆ. So kilometer per hour square. The right answer is fourth option. ಇವೆಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ. Dimensional formula of coefficient of viscosity. Coefficient of viscosity, that is the ratio of tangential viscous force per unit area having unit velocity gradient. So force dimension m L t power minus 1. So area L square, velocity L t power minus 1 ಬರುತ್ತೆ. divided by distance L. L cancel ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ L cancel ಆಗುತ್ತೆ. So m L power minus 1, t power plus 1, minus 2, minus 1. The right answer is fourth option. Fourth option is the right answer. Next question number 29. The radius of gyration of a solid sphere of mass is given, that is 5 kg. The radius of gyration is 5 meter. If the radius of the sphere is given 5x by root 7. So we want the value of x. So this is moment of inertia of the solid sphere about an axis passing tangentially through the sphere. So
ನಾವು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಂ I is equal to IG. I is equal to IG plus m r square. So I is equal to IG is 2 by 5 m r square. Moment of inertia of solid sphere about an axis passing through the center. So radius r ಇದೆ. So m r square add ಮಾಡಿ. So 5 plus LCM is 5. 5 plus 2 is 7. 7 by 5 m r square ಬರುತ್ತೆ. And that is equal to m k square. K is the radius of gyration. So mm cancels, square root on both sides. K is equal to root 7, root 5, and this is R, right? So K is 5. K is 5. So K is 5. 5 is equal to root 7 divided by root 5. R is 5x divided by root 7. Okay, so careful observe ಮಾಡಿ. So root 7, 5 cancel ಆಗುತ್ತೆ. So x is equal to root 5. X is equal to root 5. So answer is root 5. We have the right answer, option 4, root 5. Option 4 is the right answer. So what is the maximum percentage error? So ಇದೆಲ್ಲ calculate ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ simple. Delta I divided by I percentage error ಗೆ ನಾವು convert ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 into delta A by A plus 3 into delta B by B plus delta C by C plus D power 1 by 2 ಅಂದ್ರೆ half into delta D by D. So 2 into delta A by A is 1%. 2 into 1%, 2% ಆಗುತ್ತೆ. 3 delta B by B 2% is a 6% ಆಗುತ್ತೆ. delta C by C 3% ಇದೆ. plus half into delta D by D ಅದು 4% ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ 2% plus 6% plus 3% plus 2%. 6 plus 2, 8 plus 2, 10 plus 3, 13. Total 13% ಬರುತ್ತೆ. The right answer is fourth option. So ಇದರದೆಲ್ಲ very simple questions within seconds ಅಲ್ಲಿ ನೀವು solve ಮಾಡ್ಬೋದು. Okay. ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಸುಮಾರು ಜನ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ. ನೀಟ್ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಯಾರು ಈಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೈನ್ 2 ಥೀಟಾ. R is equal to u square sine 2 theta divided by g. So first case ಅಲ್ಲಿ u square by g sine 2 into 15 sine 30 1 by 2. So this is given 50 meter. So R2 is what will be the range when it is launched at 45 degree? Range maximum u square g sine 2 into 45 sine 90 goes to 1. So u square by 2g is equal to 50 r, right? U square by g value 15 to 2 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 100 meter. So this term goes to 1. U square by g. So this is 100 meter. The right answer is second option. The next question number 32. A light string attached to the ceiling passes or a smooth light pulley and holds a 2 kg block. A force F acting at an angle theta. The horizontal has to be applied to the pulley to hold it in place. So ಈಗ ನೋಡಿ, tension along the string away from the object. Tension does not lie in X and Y. So tension is split into two components. Tension is split into two components. So ಅದೇ ತರ ಈ force ಏನಿದೆ, force is also splits. Force ಕೂಡ two components ಆಗಿ split ಆಗುತ್ತೆ. So ಇದು tension in the string, ಇದು weight, the number of forces acting. ಅದೇ ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನೋಡಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನಾನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಎಫ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಎಫ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಟಿ. ಇದು 30 ಡಿಗ್ರಿ ಅಲ್ಲ, ಇದು 30 ಡಿಗ್ರಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್. ಟಿ ಕಾಸ್ 30 ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಬಂದು ಟಿ ಸೈನ್ 30 ಬರುತ್ತೆ.
T sine 30. Either T. What is this? 20. Under T is equal to at equilibrium, T is equal to 20 Newton. So ಈಗ ಇಲ್ಲಿ T sin 30 ಅಂದ್ರೆ 20 by 2 plus F sin theta. Both are moving in the same direction. T is 20, sin 30 is 1 by 2. So 20 by 2 plus F sin theta ಯಾಕೆಂದ್ರೆ because moving in the same direction ಅದು 20 ಗೆ equal ಆಗುತ್ತೆ. So ಈಗ F sin theta 20 minus 10 that is 10 ಬರುತ್ತೆ. So ಅದೇ ತರ F cos theta is equal to T. T is 20 cos 30 is root 3 by 2. So this is 10 root 3 ಆಗುತ್ತೆ. So 10 root 3. So F sin theta by F cos theta ಮಾಡಿದ್ರೆ so FF cancel, tan theta is equal to 10 cancels, 1 by root 3 ಬರುತ್ತೆ. So theta is equal to 30 degree. So ಈಗ ನೋಡಿ F sin 30 is equal to 10. Sin 30 is 1 by 2. So F is equal to 10 into 2, 20 Newton. First option. First option is the right answer. Next, question number 33. Consider two identical particles shown in figure. They are released from rest and can move towards each other under the influence of their mutual gravitational forces. The speed of each particle when the separation reduces to half of the initial value. And really initial energy is equal to final energy, conservation of energy. So initial kinetic energy is 0, Ki plus Ui, Kf plus Uf. So this term goes to 0. Ui is minus G m square by D ಬರುತ್ತೆ. So Kf n ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇದು ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ v, ಇದು v ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಫ್ m v square plus half m v square, just m v square ಬರುತ್ತೆ. Final kinetic energy of two particles ಇದು. So potential energy minus G m square divided by D by 2. Separation 50% reduce ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Question ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ. They are reduced from rest, can move towards each other under the influence of their mutual force. Reduces to half of the initial value. Separation is clear ಆಗಿದೆ. When the separation reduces to half of the initial, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ D by 2 choose ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So 2 times gm square by d ಆಗುತ್ತೆ. ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ 2 times gm square by d minus gm square by d. So plus gm square by d is equal to mv square ಬರುತ್ತೆ. So m cancel ಆಗುತ್ತೆ. So v is equal to root gm by d. The right answer is the first option. First option is the right answer. Question number 34. The elastic behavior of a material for linear stress, linear strain is captured in the graph. The energy density for linear strain 5 into 10 power minus 4. Linear strain of, assume that material is elastic up to linear strain 5 into 10 power minus 4. Okay, right? So ಈಗ ನೋಡಿ Young's modulus ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ಲೋಪ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಟ್ರೈನ್ divided by stress ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಇದು vertical distance, ಇದು horizontal distance. Vertical distance 1 into 10 power minus 10, horizontal 20. ಸೊ ಇದನ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲ 1 by 2, 10 ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ, minus 10 minus 1 minus 11 ಆಗುತ್ತೆ. Okay. So actually what is this slope? This is m. Young's modulus ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. Young's modulus is reciprocal of slope ಆಗುತ್ತೆ. So y is equal to ಏನು ಬರುತ್ತೆ 1 divided by half into 10 power minus 11 ಅಂದ್ರೆ so 1 by 2 shift ಮಾಡಿ 2 into 10 power 11 Newton per meter square. So but we want energy density, energy stored per volume. There half into stress into strain ಬರುತ್ತೆ. So multiply divided by strain ಮಾಡಬೇಕು. So strain square ಆಗುತ್ತೆ. So energy density ನಮಗೆ
ಈ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, Young's modulus, ದಿಸ್ ಇಸ್ y is constant. So y value is ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, 2 into 10 power 11. Strain square, 5 square, 25 into 10 power minus 4 square minus 8. 2 2 cancels here. 25 into 10 power 11 minus 8, 10 power 3 joule per meter cube. So 25 kilojoule per meter cube. 25 kilojoule per meter cube. The right answer is option 3, third option. The next question number 35. Question number 35. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Two rods having the same cross-section area are joined end to end, force F are applied at the two ends ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So length of the first one is L, second one is 2L. Young's modulus first one is 2y, second one is y. So first now stress of rod 1. Stress ಗೆ ನಾನು symbol sigma ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Sigma 1 by sigma 2 is ನೋಡಿ force per, that is uniform cross sectional area. ಎರಡು ಕಡೆ ಸೇಮ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, 1 by 1 1 ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ A matches to third one 1. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಬೈ ಎಲ್, ಇದು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಬೈ ಎಲ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರೈನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಲ್. ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ 1, ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈನ್ಗೆ ಸಿಂಬಲ್ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ 1 ಬೈ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ 2 ನೋಡಿ. ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ 1 ಬೈ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ಗೆ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ಗೆ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಎಲ್ಲಿದೆ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ಗೆ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಇದು ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 2L ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ ಎಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, but we want delta L1 divided by strain alva. Okay, another formula use mana. Y is equal to half into stress andre sigma into strain andre epsilon. ಈಗ ನೋಡಿ, ಸೇಮ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ y ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. y ವೇರಿಯಬಲ್. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, ಎಪ್ಸಿಲನ್ 1 ಬೈ ಎಪ್ಸಿಲನ್ 2. ಸೊ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 2y, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ಗೆ 2y ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಿಗ್ಮಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ಗೆ Young's modulus 2y ಇದೆ. ಸೊ 2y ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ತಗೋಬೇಕು, 2y ತಗೋಬೇಕು. 2 into 2y. ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಪ್ಸಿಲನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2y ಬೈ ಸಿಗ್ಮಾ. ಎಪ್ಸಿಲನ್ 1 ಅಂದ್ರೆ 2 ಹಾಗಿರುತ್ತೆ, y ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ರಾಡ್ಗೆ 2y ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಿಗ್ಮಾ, ಅದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ, ಸಿಗ್ಮಾ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಎಪ್ಸಿಲನ್ 2 ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ಗೆ y ಇದೆ 2y, ಬಟ್ ಲೆಂತ್ ನೋಡಿ 2L ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಲೆಂತ್ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ. 2y ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಿಗ್ಮಾ, 2y ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. 2y ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಿಗ್ಮಾ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಂದ್ರೆ ಎಪ್ಸಿಲನ್ 1 ಬೈ ಎಪ್ಸಿಲನ್ 2 ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 2 ಬಂತು. 2 by 1 ಅಂದ್ರೆ ಇದು strain of rod 1, strain of rod 2. ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮಾಲ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ y ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಇದು
Potential energy. Potential energy is equal to elastic potential energy is equal to half into stress into strain ಬರುತ್ತೆ. Okay. Elastic potential energy ಬರೋದು. ಸೊ ಆಗ್ಲೇ ನಾನು ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಬರೋದು ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಫ್ ಬೈ ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬೈ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಪ್ಸಿಲನ್. ಸೊ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಎಪ್ಸಿಲನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಬೈ ವೈ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಪ್ಸಿಲನ್ 1 ಬೈ ಎಪ್ಸಿಲನ್ 2 ಸಿಗ್ಮಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ಗೆ 2y. ಓಕೆ, ಇದು ಸಿಗ್ಮಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ಗೆ ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ y ಇದೆ. ಓಕೆ, 1/2 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ y ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಸಿಗ್ಮಾ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 1/2. So the right answer is epsilon 1 by epsilon 2 1/2. ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ 2ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು 2ನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಆಗ್ಲೇ 2 ಬಂತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆದ್ರೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಜಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬೈ ಸ್ಟ್ರೈನ್. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಗೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ಟ್ರೈನ್ಗೆ ಎಪ್ಸಿಲನ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಲೆಂತ್ ಡೆಲ್ಟಾ. ನೋಡಿ, ಎಪ್ಸಿಲನ್ 1 ಬೈ ಎಪ್ಸಿಲನ್ 2 ಈಗ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಡೆಲ್ಟಾ L1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ 2 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೆಲ್ಟಾ L1 ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ L2 ಈಸ್ ಎಪ್ಸಿಲನ್ 1 ಬೈ ಎಪ್ಸಿಲನ್ 2 ಅಂದ್ರೆ 1/2 ಇಂಟು 2 ಅಂದ್ರೆ 1/4 ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ನೋಡಿ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಗ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ U1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ U2. ಸೊ ಆಫ್ ಇಂಟು ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅಂದ್ರೆ U ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಪ್ಸಿಲನ್ 1 ಬೈ ಎಪ್ಸಿಲನ್ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ವಾ, ಎಪ್ಸಿಲನ್ 1, ಓಕೆ, ಎಪ್ಸಿಲನ್ 1 ಬೈ ಎಪ್ಸಿಲನ್ 2. ದಿಸ್ ಇಸ್ 1/4 ಎಬರ್. ಓಕೆ, ಇದು ಕೂಡ 1ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇನ್ ರಾಡ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇನ್ ರಾಡ್ 2 ಎಷ್ಟು ಬಂತದು, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ 1 ಬಂತು, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಎಪ್ಸಿಲನ್ 1 ಬೈ ಎಪ್ಸಿಲನ್ 2. ಇದು ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಡೆಲ್ಟಾ L1 ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ L2 1/4. ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ U1 ಬೈ U2, ಅದು ಕೂಡ 1/4 ಬರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 35 ಆಯ್ತಲ್ಲ, 36. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 36 ಇದು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. A viscous liquid is flowing through a straight tube under the action of pressure difference across the ends of tube. The tube is aligned with the x-axis. The force exerted on the tube by liquid has a form. Actually, liquid is flowing along x direction andre force along x direction A into I cap ಬರುತ್ತೆ. So ಇದು positive x direction. Liquid flow ಆಗ್ತಿರೋದು along positive x direction. Okay. But y direction ಅಲ್ಲಿ liquid flow ಇಲ್ಲ, only along x direction ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ just plus A into I cap. The right answer is first option. So direct question ಇದೆ. The next question number 37. Question number 37 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. A wire of initial length L and radius R
is stretched by a length L, another wire of same material but with an initial line to L, radius to R, is stretched by length to L. The ratio of stored energy per unit volume. ನೋಡಿ energy per unit volume. So ಇದು energy density ನೇ small u half into stress into strain ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ half into stress ಅಂದ್ರೆ F by A, strain ಅಂದ್ರೆ delta L by L. ಈಗ first one energy density divided by second one. Same material ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಂಟು ಸ್ಟ್ರಾಯಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಟ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು y ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, half into Young's modulus into strain. ಈಗ ನೋಡಿ u1 by u2 is equal to ಇಲ್ಲಿ half y ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. half y strain ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಡೆಲ್ಟಾ L1 divided by L divided by half y ಇದು ಡೆಲ್ಟಾ L2 divided by L2. ಇದು ಒರಿಜಿನಲ್ L1 ಒರಿಜಿನಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ವೈರ್, L2 ಒರಿಜಿನಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೈರ್. ಇದು ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ತಗೋಣ ನಾವು. ಈಗ ನೋಡಿ ಹಾಫ್ ವೈ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ L1 ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಲ್ ಸಿಂಬಲ್ divided by capital L ಇದೆ whole divided by delta L2 change in length of second one 2 small l divided by original length 2 capital L. ನೋಡಿ 2 cancel, L by L complete cancel ಆಗಿ 1 ಬರುತ್ತೆ. 1:1. The right answer is fourth option. Fourth option is the right answer. Next question number 38. A system consists of three masses M1, M2, M3 connected by a string passing over a pulley P. The mass M1 hangs freely. M2, M3 are on a rough horizontal table. The pulley is frictionless and of negligible mass. The downward acceleration of mass M1. So the entire system now ತಗೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ M1, M2, M3 or ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಎಂ ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ M1 is moving downwards under gravity. ಇದು mg ಆಗುತ್ತೆ, ಟೆನ್ಷನ್ T ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, 2 ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೆಟ್ ಮಾಸ್ ಇಂಟು ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡಿ mg. ಸೊ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಮೂವಿಂಗ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಇದೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಈಗ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ mg ಮೈನಸ್ 2 ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಮ್ಯೂ mg ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಕೂಡ ಮ್ಯೂ mg ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 2 times ಮ್ಯೂ mg ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೆಟ್ ಮಾಸ್ ಬಂದು 3m ಇಂಟು a. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ mg ನಾವು ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ 1 minus 2 mu is equal to ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ 3ma. ಸೊ m ನೋಡಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು g of 1 minus 2 mu divided by 3. ಓಕೆ, right answer is third option. Third option is the right answer. Next question number 39. Two particles of masses m1 and m2 move with initial velocities u1 and u2. On collision, one of the particles get excited to a higher energy level after absorbing energy. So this is also very simple. So initial kinetic energy of m1 u1 square plus of m2 u2 square, conservation of energy.
So energy absorb ಮಾಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ E plus of m1 v1 square plus of m2 v2 square ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ನ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಫ್ m1 v1 square plus ಆಫ್ m2 v2 square minus E. ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈ ನ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ minus E ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ m1 v1 square plus ಆಫ್ m2 v2 square. Third option is the right answer. Next question number 40. Machine parts often become jammed in winter. So winter ಅಲ್ಲಿ ಜಾಮ್ ಆಗುತ್ತೆ machine parts ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So the reason viscosity of lubricants used in machine parts increases at low temperature ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So viscosity of liquid is inversely proportional to temperature ಬರುತ್ತೆ. Temperature decrease ಆದರೆ definite viscosity increase ಆಗುತ್ತೆ. So ಅದಕ್ಕೆ machine parts ಏನಿದೆ ಅದು ಜಾಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ so winter ಅಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡು ಟ್ರೂ ಇದೆ. So reason is the correct explanation, right? First option, right answer. Next question number 41. A woman pushes a trunk on a railway platform which has a rough surface. So she applies force 100 Newton over distance of 10 meter. Thereafter, she gets progressively tired and her applied force reduces linearly with the distance of distance to 50 Newton. The total distance through which the trunk has been moved 20 meter. The plot of force applied by woman and the friction force, which is 50 Newton versus displacement, work done by two forces over 20 meter. ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದು ನೋಡಿ. ಟೋಟಲ್ ಈಗ ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರಾಫ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್. 3 ಏರಿಯಾಸ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಈ ಏರಿಯಾ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಏರಿಯಾ 100 ಇಂಟು 10 ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ 1000 ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಇಂಟು ಬೇಸ್ ಬಂದು 20 minus 10 ಇಂಟು 50 500 ಅಂದ್ರೆ 250 ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ 10 ಇಂಟು 50 500 ಬರುತ್ತೆ. ಅದು 250 ಅಂದ್ರೆ 750 1750 ಜೂಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ -50 ಇಂಟು 20 -1000 ಜೂಲ್ ಬರುತ್ತೆ. 1750 minus 1000 1750 minus 1000. ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ, -1000. ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ. Next question number 42. The errors in measurement which arise due to unpredictable fluctuations in temperature and voltage. So that is the random error. The first option is the right answer. Random error ಆಗುತ್ತೆ. Next, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. A uniform rod of mass m, length L is struck at both ends by two particles of masses m, each moving with identical speeds u, but in opposite directions perpendicular to its length. The particles stick to the rod after colliding with it. The system rotates with an angular speed. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ರಾಡ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಹೀಗೆ ಬಂದು ಸ್ಟಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಹೀಗೆ ಬಂದು ವಿತ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಗ ರಾಡ್ ಹೀಗೆ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪಿ ವೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಪಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಂ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ರೇಡಿಯಸ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್, ರೈಟ್. So the perpendicular distance L by 2 ಬರುತ್ತೆ. Total length is L, so L by 2. This is the axis of rotation. This is momentum P vector. So ಇದು R vector. Perpendicular ಇದೆ, so theta is 90 ಆಗಿದೆ. Sin 90 is 1. But two particles momentum ತಗೋಬೇಕು ನಾವು. mu into L by 2 plus mu into L by 2. Sin 90 is 1. So this is half plus of 1 mu L ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಫೈನಲ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ I into omega, ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೂ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ,
m into L square by 4, square of distance from the perpendicular distance from the axis of rotation. Next one, next particle ml square by 4 plus rod about an axis passing through center ಅಲ್ಲ, so that is ml square by 12 ಬರುತ್ತೆ. So ಇಲ್ಲಿ 1 by 4, 1 by 4, 1 by 2 ಆಗುತ್ತೆ. So ml square by 2 plus ml square by 12. So ml square by 2 is common, 1 plus 1 by 6, 6 plus 1 is 7. So ml square by 2 into 6 plus 1, 7, 7 by 6 ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ 7 by 12 ml square ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ನಾವು ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೈನಲ್ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. So Li initial angular momentum is equal to the final angular momentum. Okay. So under MUL is equal to n brother 7 by 12 ML square. So L cancel agate. Okay. M ಕೂಡ cancel agate. But angular speed ಅವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ನಾವು ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಇಂಟು ಒಮೆಗಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಇಂಟು ಒಮೆಗಾ, ಇದಕ್ಕೆ ಒಮೆಗಾ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಸ್ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಒಮೆಗಾ, ಸೊ ಇಂಟು ಒಮೆಗಾ, ಸರಿ ಒಮೆಗಾ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಅಂದ್ರೆ 12u ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 7l ಬರುತ್ತೆ. 12u divided by 7l. Okay, this is angular velocity. L is equal to I omega. So this is moment, total moment of inertia of the complete system into omega, angular velocity of the system. And then initial angular momentum is equal to final angular momentum. Okay, 12u divided by 7l. So that is the right answer. 12u divided by 7l. Okay. Option 3, 12u divided by 7l is there. Third option, right answer. Static friction can speed an object up from rest ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So that is right answer. ಈಗ ಟೈರ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಸ್ಪೀಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಸ್ಲಿಪ್ ಆಗೋದನ್ನ ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರಾಂಗ್ ಇದು. ಸೊ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಲೋ ಆನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡೌನ್ ಟು ರೆಸ್ಟ್. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ರೆಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರೆಸ್ಟ್ಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ 1, 3 ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಟ್ರೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ 1, 3 1, 3 ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ 1, 3. So next question number 45, a uniform meter scale. Just ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೀಟರ್ stick of mass m is hinged at one end. So one end is hinged ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ, hinged. ಓಕೆ, ಅನದರ್ ಎಂಡ್ ಏನಿದೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಥ್ರೆಡ್ ಗೆ ಅವರು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ in a horizontal direction. ನೋಡಿ, horizontal direction ಅಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರಾಡ್ ನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಟಪ್ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, horizontal direction, hinged at one end and supported in a horizontal direction by a string ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ horizontal direction ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಹಿಂಜ್. ಈಗ ಈ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಏನಾದ್ರು ಕಟ್ ಆದ್ರೆ ನೋಡಿ ರಾಡ್ ಹೀಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಕಟ್ ಆದ್ರೆ ರಾಡ್ ಹೀಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, what should be the initial acceleration of the stick if the string is cut? String cut ಮಾಡಿದ್ರೆ so it is moving along this direction, that is what is that, clockwise. So it is center of mass mg. So ಇಲ್ಲಿ tau is equal to mg, force perpendicular distance from, this is axis of rotation, perpendicular distance L by 2 ಬರುತ್ತೆ, mg into L by 2. So that is equal to I alpha, the moment of inertia of the rod about an axis passing through one end. ಅಂದ್ರೆ
Actually, this is I alpha baratta. So mgl by 2. I is ml square by 3 into alpha. Okay. So nodi m cancel agate, right? ll kuda cancel agate. So 3g divided by 2l is equal to alpha. So length is 1 meter. Okay. This is 1 meter scale. I'm telling you. Meter stick. Meter stick means L is equal to 1 meter baratte. So alpha is equal to 3g divided by 2L. 2 into 1 aಗುತ್ತೆ. 3g by 2. That's all. The right answer is first option. Okay, thanks for watching the complete video. So complete 45 questions in detail ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. So ಇದೇ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಣ. ಸೊ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ 100% ನಿಮ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. So all the best, dear students. Thank you so much.